As you can see, Sri Lanka is a paradise. It's a land full of opportunities. MDF is working with Divron Bioventures to unlock the potential of this beautiful country. In this short film, we will show you how the giant freshwater prawn is taken from the reservoirs of Sri Lanka to the markets of Southeast Asia. Sri Lanka has vast inland aquaculture resources. These water bodies are home to a variety of freshwater species. They also provide livelihoods to hundreds of fishing communities. அந்த நேரங்களில் யுத்த டைம் தானே, வெளியே ரோட்டு போகல, பயம் போனாலும் திரும்பன்ற மாதிரி கட்டதெல்லாம் அப்போ இருந்து ஒரே படி கொண்டு படிக்கிறோம். அதனால குளம் வந்து எங்களுக்கு ஈஸியாக போயிட்டு இந்த குளம் இருக்கும்போது நாங்கள் அதில் தொழில் செஞ்சு ஏதோ 5-10 வருமானம் வர எங்களுக்கு குடும்பத்துக்கு அது காணாடியும் சமாளிக்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. பூர்வ சென்றால் அப்படி அந்த தொழிலை வாங்கி இப்போ இது வேறு தொழில் தெரியாது, இதான் தொழில் ஆகிட்டு. அதனால் முந்தி மீன் இப்போல்லாம் எங்களுக்கு 2 கிலோ 1.5 மீன் தான் படுது, 150-200 ரூபா. இதெல்லாம் சாதனை யோசிச்சு பாருங்க, அரிசி வாங்குறதே காணாத குடும்பத்துக்கு அந்த மாதிரி விஷயம். ஆனால் இறால் வந்து பெரிய ஒரு உதவி எங்களுக்கு. இப்போ ஒரு 3 இறால் கலந்து 1000 ரூபாய் கிடக்கு. இப்போ நாங்கள் மீன் எதிர்பார்க்குறது இல்லை, உண்மை தான், மீன் எதிர்பார்க்குறது இல்லை. எனக்கு 3 வலைக்கு கிடைச்ச இறால் 2, இன்னும் 3 வலை பார்க்கணும், இன்னும் கிடக்கும். ஹாப்பியாக இருக்குது. Market Development Facility, funded by the Australian government, is supporting an innovative company, Divron, with establishing a regional centre, cold storage, trucks, and training the fishing communities. This makes it possible for thousands of fishermen to catch these incredible creatures. Well, my family is been exporting ornamental fish since 1978, so I've been exposed to this export environment. I always wanted to do something different to diversify, because we saw the resources in Sri Lanka. So one time when these Thai buyers were here, I was showing them some pictures and they really got interested in this large, big freshwater prawn, because they said they don't grow to these sizes anywhere in the world. The buyers always talk about is consistency, quantity and quality. This was difficult to give because there was no consistency in the supply. The value chain existed in small fragments, some production here and a market there, but nothing in between. So we had to build the value chain. So Divron starts with seed production. This means we have to mimic the natural breeding cycle of the animals in nature. So here at our breeding center, we have male and female broodstock. They mate, we produce eggs that hatch. Each female produces 60,000 eggs. Our facility can handle 5 million larvae in a cycle, so that at the end of 45 days, we have a 1 centimeter post larvae that's ready to go to our nursery system. So we are getting prawns from Divron hatchery to Nugambu. We are stocking to the nursery here. Our task is to grow in the nursery for up to 45 days. So once it rearing after 45 days, it is become this size. Then we are stocking in the reservoirs to improve the survival rate and also avoid the predation. Divron manages its stocking and collecting in collaboration with NACTA, the government agency managing reservoirs. NACTA is instrumental in making this system work. Finally, the 45-day-old prawns are carefully transferred to the reservoir. Divron field officers first check the conditions of the water, and if conducive, the fishers, with Divron's assistance, take out the prawns in patches.
After 6 to 8 months, the prawns are big enough to catch. A single adult prawn can easily weigh 600 to 800 grams. The fishermen also catch fish, which they can sell for a lower price to small-scale local buyers. Every bit of catch helps. However, the fishermen can sell the prawns for almost 4 to 5 times the price of the fish. இப்போ இந்த இறால் இல்லாட்டி எங்களுக்கு தொழில் இல்லை, உண்மையாலுமே தொழில் இல்லை. இறாலில் 1 கிலோ, இப்போ மீனில் ஒரு 5 கிலோ பட்டு, இறாலில் ஒரு 1 கிலோ பட்டா மீன் காசு செலவுக்கு எடுத்துட்டு இறால் காசில் அந்த 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 இப்போ இன்றைய கொடுக்குற மீன் காசு உடனே கை கிடச்சிடும். இறால் அடுத்த நாள் அப்படி கிடைக்கும். அப்போ அந்த காசு சேமிக்கலாம். அவ்வளோங்க, இந்த காசு செலவை பார்த்து அந்த காசை சேமிக்கலாம். இறால் உள்ளுக்கு இருக்கனால அதை மட்டும் பிடிக்கலாம். மீன் பிடிச்சி முடிஞ்சு, இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் மாற்றி குறைஞ்சிருந்தா மீன் பட்டு அவன் ஞாபகம் பிடிச்சது மீன் முடிஞ்சு. இந்த 1-2 இறால் கட்டை குறைஞ்ச இறால் தான் படுது. இப்போ இனி இப்போ இறால் கொஞ்சம் விட்டுருக்காங்க. இனி அது வளர்ந்து பெருசாக வந்தால் தான் இனி 10 கிலோ இறால் பிடிக்கலாம். Devron stocks the reservoirs regularly, which means that fishermen have a more consistent supply of prawns to catch. At each stage, Devron must work very carefully with fishing communities to deliver the best possible product. Collectors play an important role in this supply chain. 5 மணிக்கெல்லாம் மொத்தம் வந்து போயிருந்தாங்க. பெக்கின் கட்டி கொண்டு போகக்குள்ள நாங்கள் பெட்டு கொண்டு போகக்குள்ள அவங்க கொடுத்துட்டு போன கூழ் மிச்சத்தை கூழ் கொண்டு போவோம். அப்போ கொண்டு போய்ட்டு அங்கே விஷம் எடுத்து நாங்கள் அங்கேயே மண்டைக்குள்ளே அதை மண்டைக்கு இதெல்லாம் நீட்படுத்தி அதை கூழில் அங்கேயே அடிக்கிறோம். அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. இது இப்போ இப்படி செய்து சரியாக வந்து இப்போ எங்களுக்கு நல்ல வருமானத்தை வருமானம்னு சொன்னால் நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியாக செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பமும் இருக்குது. நாங்கள் உழைச்சி இப்போ தனியாக ஒரு இதுகளை மோட்டைல் மாதிரி அமைச்சு அதுகளை நாங்கள் தனித்தனியாக தொழில் செய்யக்கூடிய மாதிரிக்கு சந்தர்ப்பங்கள் எங்களுக்கு கிடைக்கும். இது அவங்களுக்கு கொடுக்குறது மட்டும். To make sure the export quality is maintained, Devron grades and weighs the prawns it gets from the collector. MDF has supported Devron in establishing a supply chain that ensures export quality prawns. Through MDF support, Devron is also teaching fishermen and fisherwomen best practices that help them earn more. And by 4 o'clock in the afternoon, all the product is flowing from the regional centers to Negombo to be packed that night for shipment the next morning to our market in Thailand. What really attracted us was really important from market development facility was they could directly support the key elements that needed to be done in the value chain, given the whole picture that the vision that we are developing, that is the sustainable base, the community participation, the market, and the opportunity as a whole. A lot of work went into training, capacity building with the fishermen, with our own company, with our staff to help facilitate this, but all underpinning the support that market development facility could provide. So that's been instrumental for us. So far we've been working in about nearly half of the areas of the country, mostly in Northern Province, North Central Province, and Northwest Province. From there, we've now stocked roughly 50 reservoirs, and this is only set to grow. There's 10,000 reservoirs in Sri Lanka. You see, the buyers always tell us, you're the only country that can produce this size of a prawn, the world's biggest prawn.
MDF works with the private sector to unlock opportunities in sustainable and innovative ways. By working closely with organizations like Vòng, MDF and its partners create long-lasting solutions which not only have an impact on some of the poorest communities in Sri Lanka, but also open up pathways for the country's growth by supporting its exports and tourism sector.